morning guys! Ito na yung first day namin dito sa Kuala Lumpur. Ayun na, may pupuntahan kami, magta-travel kami. Ando na yung location binigay niya kasi magkukuha daw ako ng grab. Ito, terminal, punta po sa terminal. Punta daw kami ng Merdeka. Ayan yung makulit. Tara guys! Kaya kami ng bus. Punta kami ng Merdeka. Tayin ko muna yung video guys. Work lang guys. Ayun, nakarating lang. Next destination. A few moments later. Tara guys, cruise tayo guys. Welcome! So guys, andito na nga po tayo sa Malacca. Ayan, makikita natin. Maiba naman ang pwesto natin. Wow. Tatry naman natin to guys. Ayun na si Kuya, bumibili na ng ticket. Wow, wala namang buhaya dito. Wow! Oh my God! Ang init, guys. Monarch River. So guys, ayan, bibili ka nga kami ng ticket. Dito to sa ticket. Mag-i-start na nga pong aming cruise. Naway mag-enjoy kami today. And then sa next day, tara, mag-start na tayo mag-explore dito sa Malacca. 3%. Hi, boss. Sa unahan tayo. Kita kami vlog. Sana nak. So, ganyan kasi mag-kami. So, guys, ayan ako na nga po ang company. So, na diba, world tourism. Hi! Mga vlog. Hello guys. Lakang tira anak to ah. Mama, you forgot me ah! Mama! Di sebelah kanan sini adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jambus. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua museum-museum yang terdapat di Melaka, memandangkan ke semuanya. Yubuyo ko kayo! Yubuyo ko kayo! Yubuyo ko kayo! Yubuyo ko kayo! Yubuyo ko rin kayo! This is the major tourist attraction. The Dutch House or Great Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Malacca as they are situated within this area. Welcome to Malacca, Museum. Menjadi kafe, pusat jualan benda hati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cenderahati dan barangan antik. Right beside Padang Museum, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, bars and convenience shops and internet cafes for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and fascinating goods. Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang New. Padang New ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Ano masasabi mo? Nag-enjoy ka ba? Plaza ITPA dengan kerjasama Ay, kulang ka na nga kayo. Ganyan na. Upo, melihat deretan rumah kedai yang telah dibuat. Have been converted to a business called Mangrove Kamsawan. Jalan Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak Nakita mo ni Destiny mo? telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu Yan na yung kawasan Destiny taman mo. tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini adalah Ferris wheel, pirate ship dan rumah hantu. On the left side Sabi mo, welcome to my channel! Guys, ayan, natapos na po ilang minuto namin. So, malapit na tayong bumaba. Kaya ikot po kayo.
mga kasama natin. So, hanggang dito muna ang aking video. So, magpaalam muna kayo. On the right side of the river, Bye! Taman Bangka Chetty. This is the bird